The state government provided financial assistance to the family of 2 children who were drawn on Tuesday at Manik Bazar area under Tripura police station. On Wednesday, Minister Bikash Debbarma handed over the financial aid to the families of 2 children who has lost their lives. Within 48 hours of the incident, the administration handed over financial aid to the families of the 2 dead children. Minister Bikash Debbarma handed over the financial aid to Alisa Rupini and Amy Debbarma, tragically drawn on Tuesday. Minister Bikash Debbarma rushed to the house of 2 deceased children on Wednesday and expressed his deepest condolences to the families and gave financial assistance of rupees 4 lakh to the families of the 2 dead children from the Disaster Relief Fund. In an interview, Minister Bikash Debbarma said that the government and the administration are with the families of the 2 deceased children. On this day, Minister Bikash Debbarma was accompanied by Additional Sub-Divisional Magistrate of Telemura Rakesh Chakraborty, Additional District Magistrate of Khowai District Subhash Chandra Saha, Sub-Divisional Police Officer Prasun Kanti Tripura and others. Khorang Motini Buka Agnom Kam Prozak Moti Gotona Angna Tongmaya Haipuno Ishoni Lila Mokevo Kondrimaya Mia Barotani Samoyo Tuyo Kalayu Duita Charatika Agdom Characharai 4 বছর মাসা তে মাসা 4 বছর 7 মাস বেলাই বখাও একদম সংব একদম খনাউই এই তংমালিয়া মিয়া সং ক্যাবিনেট তো जों আলোচনা লাইখাংমাননি পরে চিফ সেক্রেটারি তাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি মুখ্যমন্ত্রী বিনি যে দাগি মুম্বাই তিনি পুরা ডিএম অফিস হইতে এসডিএম অফিস হইতে চিনি এসডিপিও পুরা ভিডিও পুরা প্রশাসনিক টিম বরং ন চেরাই মাংনিনো ন প্রতি ফ্যামিলিও 4 লাখ খাইবংনো जों सरकारि साहाय्य जाखा तै जों बंनि लगे दङ जों ताबो तंनाय खानाबो तंनाय जेफोरबो तंनाय बंनि लगे बखा बेलाय खामजाब बेलाय हामबाय. Reported by Hiron Moy from Telemura, Chini Khorang.